Faith Kwala Kwala from J Village in Ward 3 of Domboshala, some 50 kilometers outside Harare, had for years relied solely on firewood for her cooking and heating needs. However, in recent years, she had been struggling to access firewood due to the rate of deforestation in her area. The challenges of accessing firewood pushed Faith to resort to biogas energy, and according to her, life has never been the same again. Kuti titi huni chaidzoka huni dziri kutotinetsa ezvino zvimasango angoparadzwa nenhau yekuti vanhu vari kutsvaga huni kuti vakwanise kubatsirikana pakubika. Saka isusu takaona kuti ichi chirongwa chebiogas ichechi chinenge chakanaka. Maidei Musukutwa from Chipiro village in Ward 2 of Chimanimani district no longer wakes up at dawn to prepare breakfast for her children. Before she installed the biogas digester, Maidei would spend 2 hours a day collecting firewood in the nearby mountains to meet her family's cooking and heating needs. Dambudziko ranga riripo chaizvo bhozi kwandaienda kunotsvaga huni, it was far away. Zvokuti pamwe isvika this time vana vakatomira kuti mai vachauya vachibika, saka zvanga zvakandiomera. Saka nenyaya yebiogas ndiri kutodzoka kufara nekuti izvizvi labor yashoma. Faith and Maidei are among thousands of rural women countrywide who must carry the burden of maintaining their households with cooking energy of firewood from the forests, which are now severely depleted. The introduction of biogas energy to these two women has wiped away the weight of the horror they experienced while fetching firewood. Rinofidwa zuva rega rega. Mafidiro acho tinofidha nendove inyoro. Ndove inyoro iyi tinoisanganisa nemvura. Masanganisiro acho atinoita, tinotora 4 mabuckets endove inyoro yemombe, totora 4 mabuckets emvura, tosanganisa, todira mudigester muyemi. Kana tadaro zvatokwana, tinenge taakutobika moto uchitobvira. Ende moto haumbomire kubvira, tinenge tichingofidha every day. Process yekufidha yacho inoitwa every day, hatifaniri kujamba. Ndingangoti handingagwadziwi kutora ndove kufidha chinhu ichi. Ndove iri padhuze, saka so exciting. Tinoshandisa futi fridge yebiogas. Saka isusu kubva ipapo takatongoona kuti biogas rakatirerukira zvakanyanya. Takanga tine dambudziko rekupinda masango tichitsvaga huni, kukwira makomo tichidi. Asi kubva patakatanga kushandisa biogas, dambudziko iroro rakabva rapera. Biogas, which is energy produced from fermenting waste, is gaining in popularity around the world as a way of reducing reliance on fossil fuels, cutting deforestation, and providing cheap, reliable, and easy to produce local energy. It has proved an attraction in rural areas beyond national power grids, where animal dung is plentiful, but firewood is becoming harder and harder to access. Munhu ngaawe nemombe dzakakwana kana kuti anokwanisa kuproduce enough feedstock inodiwa kuti urane chisystem chako. Saka pasisina dambudziko rera rekuti no chiri kuramba kushanda because of feeding. Because paanozotowakirwa zvinenge zvatotariswa zvese kuti uyu ndowe unayo yekuzofidha mudigester. Saka ndochimwe chinhu chatiri kuita as government to make sure that this technology inoramba ichienda. Saka waste iyoyo, chicken waste kana kuti manyowa ehuku nemanyowa enguruve ndo atinotora tofidha mudigester tosanganisa nemvura, poitika process iye inonzi muchirungu anaerobic digestion yekuti bacteria rinodigesta robudisa gas. Gasi iro ndo ratiri kuti biogas riri kuzoshandiswa zvinhu zvakasiyana siyana. Iri kuvakwa panapa inonzi a 6 cubic meter modified Kamatec design, which is a type ye fixed dome design. Zvatinoita panotanga kucherwa. Saka mukada kuona apapo takatochera gomba rinogona kusvika 2 meters kudzika rine madimensions anonga achidiwa anoenderana ne6 cubic meter digester. Saka chivakwa chinovakwa pakati ndio inonzi the main dome. The main digester ndo munonge muchizoitika digestion kana kuti ndo munogadzirwa gasi redu pakuora kwezvinoora kana kuti pakuona kwema organic material gasi richibuda. Saka pekutanga panapa muri kuona pari kuwakwa apa inonzi inlet.
because tinoti chida kuzoti tiise feedstock yedu kana kuti organic matter yedu kuti ipinde mudigester. Saka mixing yacho inoitirwa munomo. Mixa like for a 6 cubic meter digester tinoda about 60 kgs ye waste, which is about 3 buckets endowe, then nema buckets matatu zvakare emvura. For nearly a decade, Zimbabwe's domestic biogas program has promoted the use of biogas. However, there was a problem as the uptake was slow due to the high cost of biodigesters, with statistics highlighting that only about 711 household, municipal, and institutional biodigesters had been built by 2019. Technology ye biogas technology yakasotanga kudhara kuma 80s, yakatoya nevarungu I think Catholics mukada kutarisa kuma Catholic institutions mazhinji kutori digesters, but the problem now was waingochengeta the technology to themselves. Vanhu vaingoziva kuti pane chinhu chinonzi biogas, but kuti tizive kuti chinovakwa sei nekudaro papasina. So what happened is government kuma early 80s vakabva vaita program yekutanga kuvakira vanhu madigesters tichishandisa technology yekuchina neimweni inonzi the Indian type. So it was the Chinese type, the Indian type, neimweni inonzi Kamatech type. So tati fambe I think kusvika kuma 90s kana kuti early 2000 pakaoneka kuti madigester mazhinji anga achingovakwa negovernment, because government yaitonge iri kudonata everything. Yaiti cement, all the things that are required kuwaka a digester, yaidonata everything. So problem yakaitika ndeyekuti that donor syndrome yekuti munhu akapuwa chinhu chese, zvinhu zvese zvikangonzi kwaari, kana chikafa bichana haiti take care of the thing, like maintenance and everything, vanongochisiya chakadaro. So in 2012 takazogara pasi nemamwe ma-NGOs, that is government, it was Ministry of Energy, Ministry of Agriculture, then RIA back then. So when we sat down takati no, challenge iri kuitika nemabiogas ndeipi, because kune dzimwe nyika iri kushanda. So takati no, ngatimboite a baseline study, that was around 2012. So we takati travel around the country tichivisita digesters ese angarunza ariko but haasi kushanda. Then we noticed that less than 10% of the systems that were constructed, it was around about 400 digesters that were across the country. But pakaoneka kuti digesters ese iwawo haasi kunyasoshanda. Saka taitendera tichibvunza vanhu kuti ingava riri dambudziko rei. Takazoona kuti papa nechallenge yandataura yedonor syndrome yekuti vanhu mamwe madigesters anga aripo akatonyasa kuvakwa zvakanaka handiti, but problem yaitika ndeyekuti panogona kunge pangofa a valve, a very cheap part kana kuti component yedigester inenge yafa, but munhu kuti atenge abudise $2 kutenga a valve aingoti no, government ichava ichindigadzirisira. That was one. Two, mamwe mabuilders anga akuita zvema-shortcuts zvazvekuti mabag cement, maybe unonganzi panoda kupinda 21 mabag cement, then oti kana kuti 10 oenda paside, then oshandisa mashoma. So the quality of the systems now yanga yaita kudzikira. Three, papa ne issue yekuti vanhu vane system yekuda zvinhu zvihombe, like kuti because zvine masizes, and the size yedigester inofanira kudeterminwa ne-quantity of waste inowanika pamusha. But problem yaizoitika ndeyekuti vanhu waitikuti no, ndiri kuda a 13 cubic meter digester, of which ndo yaanayo ishoma. A Harare-based renewable energy organization, Landforce Energy, has found a way of bringing affordable biogas energy to rural communities and farmers. As one of the largest biogas energy organizations in the country, Landforce Energy is championing clean energy as a solution that fosters food security, economic empowerment, and climate mitigation and adaptation. Solution yatiri kuuya nayo yebiogas, after taona isusu kuti kune energy poverty kusanganikwa nevanhu, inoita kuti vanhu vanga vari exposed kuma indoor pollution kana kuti kufema chiuzi chinobuda mukupiswa kunoitwa huni nemarasha nezvimwe zvakadaro daro. Isisu tiri kuti chirongwa chedu chiri kupromota tingati ma-sustainable development goals muchirungu. Pane sustainable development goal number 5 inotaura kuti nezve gender equality kana kuwandudza kana kuti kusimudzira kugara kwemadzimai. Handiti tichiona kuti madzimai ndo vane dambudziko hombe rekutsvaga huni dzekubikisa, rekutsvaga marasha ekubikisa. Nebiogas inenge iri clean, iri smoke free, havachafeme chihutsi. Nekudaro tinenge tasimudzira kana kuwandudzira kugara kwemadzimai kwakanaka, yatinoti gender equality handitika. Then toenda pane imwe sustainable development goal yatinoziva inonzi SDG number 7 inotaura kuti vanhu vanofanira kunge vane inonzi muchirungu affordable and clean energy. Vanofanira
vange vane energy yekuti vanokwanisa yakachena inotengeka kana kuti yakachipa inoshandisika zviri sufficient kana zviri efficient handitika. So nebiogas redu zvakare tiri kuti hatisisina nyaya dzekuti vanhu vachatema huni and deforestation, hatisina nyaya kuti vanhu vachatenga huni dzacho because kumaruwa kunoku nenyaya yekuti hakusisina miti vamwe vanototenga huni, but kana tavai nebiogas hapasina cost yekutenga huni. Kune ava vanochengeta zvipfuyo zvakafanana nenguruve idzi nehuku, munoona kuti chako vanenge vachitenga iri expensive. Asi kana tavai nebiogas tinenge tichiti maita once off investment, mangoisa biogas renyika 1 handitika for the next 25 years plus munenge muchishandisa biogas renyu, hamuchatenge chako, hamuchatenge huni handitika. Saka mawana ine tinoti affordable and clean energy sustainable development goal number 7. Tinoziva kuti tsvina dzese chese chinoora chinoemita inonzi methane. Methane igasi rakaipa zvikuru rinokonzeresa global warming. Saka isusu nekuda kwebiogas takuti zvinhu zvese zvinoora zviya tozvisa mudigest tatobata methane iyaya instead yekuti inge ichirilisika muatmosphere yakuprodusa inonzi biogas. Tichibva ipapo tiri kuderedza zvekare kutemwa kwemasango, vanhu vachitsvaga huni. Takutokurudzira kuti masango edu asaramba achitemwa, uye totokurudzira kuti vanhu kana muchikwanisa chigarai miti, kuti pataisa digester mubva madyarawo muti, muzive kuti muti wedu uyu paunenge uchikura nedigester remi mutoziva kuti muti wedu ane makore akati, saka digester redu ane makore akati, kuti madigester edu aya ane upenyu hwe25 to 30 years. The women-led company targets to improve lives, increase incomes of rural households, and contribute to sustainable waste management and nutrient recycling through a holistic approach of training farmers along the entire value chain. Farmers, particularly those in pig production, purchase a package that includes the biodigester system and everything they need. The farmers also receive training on the use of latest biogas technologies as well as operation and maintenance of the systems. To date, more than 200 biodigesters have been constructed countrywide to provide cooking, lighting and productive use. Isusu semadzimai takaona kuti tikashanda nemadzimai zvakanyanya zvinhu zvedu zvinotifambira, nekuti madzimai ndio anokwanisa kunzwisisa matambudziko avanosangana nawo vachitsvaga huni mumatondo, mumakomo nenzira dzakasiyana siyana. Uyezve kuzobhanwa kwakaitwa kutemwa kwehuni zvakabva zvatowedzera dambudziko zvikurusa kumadzimai. Saka isusu semadzimai takaona kuti zvanga zvakanaka kuti tinge tichivapa biogas kuti vange vachishandisa mukubika zvakanyanya. Biogas iri harinyanyi kushanda mukubika chete sekutaura kwandiri kuita, asi rinoshanda zvakawanda. Vanhu vazhinji vamwe vanechengeta nguruve vanga vachishupikana zvikuru kuti toita sei newaste inobuda pavanoklina nguruve dzavo vachigeza matanga enguruve dzavo, ingori waste yaingoonekwa vakachera gomba yozara, ushai kuziva kuti kusaka toita sei nazvo. Asi nechirongwa chedu ichi aiwa zvavanyoreka kwavari, takukwanisa kuti vange vachishandisa waste iyoyo vange vachiendesa vakaichanela towards the biogas digester. Penonopinda biogas digester yakubikika pakutobuda biogas. Biogas iri vakurishandisa kubika, kudziisa zvipfuwo zvavo zvinenge zviri zvidiki like tuhukwana, nguruve dzinenge dzichiri diki, mombe dzichiri diki. Kubva petatanga kushandisa gas taane gore tiri kuona sekuti chinhu chakanaka. Why ndadaro? 1, gas redu rinonga riri harina effect kuhuku, like kana tichishandisa chako ine effect kuhuku pahutsi, but gas redu rinonga riri smart harina effect. Then number 2, rino reduce labor nemacost, pakuti hatisina macost akawanda ekuwanzota kutenga chako, plus labor yekuti paya unonga uchibatidza chako mechitakura mechidii, ungangobatidza gasi renyu mahita edu tatongobatidza tozongodzima kuseni. Rural communities in Zimbabwe are adopting a simple technology to develop clean, affordable, and easily accessible renewable energy from biomass. The cyclical nature of the biogas production also fits into the sustainable cycle of managing agricultural waste. Many rural communities rely on farming, and animal waste produced on the farm can be used to produce biogas,
which can then be used to power farm machinery. Muno mudanga medu mubhurudha medu. Bhurudha redu ndere day 1 kusvika paday 14 ndopetinoshandisa mahita edu emubiogas. Biogas redu digester ndo riri kuzasi. Digester redu tinorifidha nesilari yenguruve. Saka tinoti tikafidha ndokune mapaipi edu anouya negasi uko kwedigester kuuya kudanga kwedu. Tinoti tikarifidha manheru aya taakubatidza mahita zedu. Tikabatidza mahita zedu kuma-5 kuma-past 7 manheru tomadzima kuma-5 makuseni. Saka mahita edu aya mahita ebiogas edu. Mahita edu petinomabatidza anofanirwa kuita kakoiri yedu iri pamahita inofanirwa kutsvuka, then ikatsvuka ndopenonga yakutenderedza hiti mubhurudha medu. Tinowana manyowa inonzi organic fertilizer zvinenge zvazorasirwa kuno zvezvezvi izvozvozvo zvinenge zvisisina basa kuti hazvichagadzire futi moto, asi inenge yaorganic fertilizer yekuti tiri kutoitora tichinoisa futi mumuriwo. Taisa mumuriwo kudaro hatichaise fertilizer. Ndo fertilizer yacho yatiri kutoisa zvokuti izvozvi tikaenda kugadheni mukaona muriwo wati uriko kugadheni watiri kungoshandisa iyoyi organic fertilizer iyoyi, munoramba kuti munotofunga kuti pamwe hameno zvimwe zvinhu zvakaiswa, asi ndiyo iyi organic fertilizer iyoyi. Tinoona kuti traditionally kana kuti mumashure umu vaishandisa charcoal. Sepano pafamu vaishandisa charcoal vaitema huni. Process yekutema huni, yekutsvaga huni nekutenga charcoal zvinhu zvaivadhurira. Pamusoro peizvozvo zvinoburitsa chiutsi. Chiutsi ichi chinenge chisiri friendly kuenvironment yedu. Chinenge chichikanganisa futi even kuclimate change. Handitika. Saka tauya nebiogas, it's a clean source of energy, iri renewable, iri smart. Saka isusu tinenge tichifamba neagenda kana kuti yatinenge tichiti isusu promotion yatinoda kuti Zimbabwe iwe iri nyika inonzi iri smoke free nation. Access to reliable energy sources is vital for the improvement of livelihoods, especially in rural areas where many communities rely on firewood for heating and cooking. Practical action is implementing the biogas program under the flood resilience measurement for community projects in 11 wards of Chimanimani district in partnership with the Ministry of Energy and Power Development through the Rural Electrification Agency, REA. Practical action iri kuita co-fund ne-government through REA yatataura yaya. REA iri kuisawo funding yayo, then practical action ichiisawo funding yayo in this program. Tiri kuona kuti mabuilders aya kana tapedza kuvatraina vachazotsvaga kana kuti vanonga vamunharaunda zvekuti vanhu vatinosiya vamwe vari kuda kuvakirwa madigesters, they can actually approach mabuilders atinonge tatraina, then vochibatsirwa kuvakirwa for a fee, because toda kufollow yatinoti a market based approach yekuti kana tatraina vanhu vedu then vakufanirwa kunga vakutomekawo mari, vakuena a living, watone something chekuti vawane mari. Takaona zvakanaka kuti tisaenda kuhuni kugomo kure, noti tikaenda kure kugomo togonosangana netsaona ikoko kana kurepiwa todzoka kumba hazvisisiri zvoba. Saka takaona zvakanaka kuti tiuyewo tifundirewo pamwe chete, tadzokawo kwedu tobva tatotaurawo kuti kune chinhu chinonzi biogas chakanaka, noti tinenge tisingachaendi kuhuni. Mukati meprogram iyi makawanika kuti pane inonzi energy component iyo yavaida kuti tione kuti tingabatsira sei macommunities panyaya dze-energy idzi, especially tichitarisa nyaya ye-cooking energy. Takaona kuti rimwe dambudziko rinowanika nemacommunities nderekutsvaga huni dzinova dziridzo dzavanoshandisa pakubika, but mukada kutarisa huni dzacho dzava kunetsa kuwana. The program is aimed at supporting those participating in internal savings and lending schemes and to strengthen communities' response to climate hazards through early warning systems. The use of tsotso stoves, an energy-saving method, is not sustainable for rural communities in the long run, as laws to ban tree cutting are being enforced and deforestation is reducing the amount of wood available for locals. Biogas energy not only gives women a more resilient way of surviving in the face of climate change, but it also helps protect forests which are fast dwindling
due to human and livestock pressure. Isu seMinistry of Energy takauya nematechnology maviri atakati maybe anokwanisa kuita paproject iyi inoita yematsotso stoves nebiogas, but mukatarisa munharaunda yechimani-mani maprograms akawanda ari kuitwa ndetsotso stoves. Saka takazoona kuti okay, ko tikaunza imweni inonzi yebiogas technology inokwanisa kutibatsira, nekuti technology iyi inotibatsira pakuti huni hadzichatemwi, uyezve it's a clean form of cooking energy yatinokwanisa kupa kunharaunda. Senharaunda, chiwiro yangu ndeyekuti nharaunda dai yauya yaona muono yadzidza kuti tose tikaisirwa mabiogas ayaka zvinoita kuti masango asaparadzwa, nekuti vanhu vari kutema miti. Why? Huni dzachakustorina. Saka munhu unototi bheta nditeme zvangu ndidzinde muti, ende kudzinda muti kwaachaita kokoko kuchakonzeresa deforestation. Saka ndiri kutoti dai nharaunda yazvigamuchira sekuzvigamuchira kwandakaita. Kumafamazi vane nguruve, vane mombe, uye vachizoita futi zvehuku, even vane huku zvese, ndingokurudzira kuti vakaitawo madigester pamafarms avo zvinoreduce macost akawanda pamafarms. Through the National Domestic Biogas Program, the government is promoting increased uptake of biogas energy to address issues of climate change, deforestation, health effects of carbon fuels on humanity, and minimize the effects of greenhouse gases on the environment. Saka kuti munhu anzi aita biodigester pamusha pake, chinhu chekutanga chatinotsatsa ndechekuti une source of waste here, unacho here chinhu waste yekuzofida nayo digester yakafanana manyowa enguruve, emombe, ehuku, sometimes yevanhu chaivo. Saka madigester anosiyana nemasize. Kana tingati pane ma-small scale, koita ma-medium, koita ma-commercial digesters. Kana chiti ma-small scale digesters, kutaura size inosvika pa 6 cubic biodigester. Rinokwanisa kuti mhuri inorarama ine vanhu about 6 to 8, vakangoitawo mombe dzavo about 10, vanokwanisa kunge vachiita sei vachibika nedigester iyi. Hatitika zvinoredusa burden kunyanya kumadzimai ekuti vachazokwira mugomo kutsvaga huni, vachazopinda mumasango kunotema huni dzekubika, vanenge vakushandisa renewable energy source yedu yatiri kuuya nayo inonzi biogas inenge iri pedo. Then patinoenda pamedium, takutaura kuti tine about 9, 13 cubic, 20 cubic, handitika iri digester rekuti munhu anokwanisa kuisawo mahiti ake about 2, 3 kumafarmers, achiisa hit kuhuku dzake, achiisa hit kumatsanga ake enguruve, at the same time kana achida kuisa mafiriji ekuti chikafu chake chisaore, zvinenge zvichifambirana zvakadaro. Then toenda ku-commercial digester, takutaura 50 cubic kana 100 cubic, anenge ari ma-institutional digesters ekuti muzvikoro, mumahotels, mumaclinics, pana vanhu vakawanda paye. Ipapo tinokwanisa kutora advantage ye-human waste. Handitika ndofunga mazuva ano city council inenge ichikurudzira vanhu kuti vashandise anonzi mabioseptic. Tinayo futi technology yo yekuti tinotora human waste toifeeda mumabioseptic toburitsa gas. Saka pamusoro pe-waste management yatinenge taita yekuti waste iri kumanagwa in a proper way, vanhu vanenge vachiwana futi energy vari kushandisa for cooking, energy vari kushandisa for refrigeration, energy vari kushandisa for heating. Takunyanya kutarisa nyaya yequality, takutarisa futi nyaya yekuti paquality tinotarisa nyaya yecapacity building, because takutraina everyone kuti aite undergo about 2 trainings, and at the same time even aite undergo those 2 trainings akuwaka andoramba achita come back to the government, anotifonera, then todini tomubatsira kana pane machallenges aari kuita during the like paanonge achitsvaga macustomers ake nekuconstructa madigesters. Saka pese ipapapo totakutarisa futi kuti we are using quality material, because pamwe pacho paingonzi anochingoshandisa zvese zvinongowanika, handiti, but isitoona kuti no, kana even ari mabricks, pane mamwe mabricks ekuti even ukaisa mvura anotonyunguduka. Saka tichiti no, ngatishandise mabricks akanyatsotsva zvakanaka, kana ari maconcrete ngaave ari masizes akanaka kuti chivakwa chedu chidi chinyatsogara. In Zimbabwe, energy still remains a key enabler for many sustainable development goals, from expanding access to electricity to improving clean cooking fuels, from reducing wasteful energy subsidies to curbing deadly air pollution that each year prematurely kills thousands of people around the country. Energy is at the heart of all efforts aimed at attaining the country's Vision 2030 of becoming an upper middle income economy, as well as a major driving force
behind the attainment of all sustainable development goals. ndofunga pasi rese tirikungonzwa kuti mvura haichanayi nenguva. Taimboziva isusu kuti masizini anenge akamira sei, but nekuchinja kwaita masizini kuburikidza neclimate change zvese zviri kukonzeresa nekuti vanhu vanenge vatema miti, vanhu vanenge vaita pollution kuburikidza nekupisa masango nezvakasiyana siyana vachitsvaga masources of energy. But now tichiuya nebiogas, it's a renewable and eco-friendly energy source inopromota inonzi sustainable growth. Dai zvakwanisika vanhu takwanisa kuita mabiogas padzimba dzedu, ndofunga tinenge tachengetedza masango edu, nekuti tikatarisa iye zvinozvi masango chaiwo ari kuparara, masango ari kuparara. Saka isusu totoona kuti zvakakosha kuti tichengetedze masango edu. Saka toonawo futi kuti zvakatikoshera kuti dai zvaikwanisika kungoti pamba pega pega pange paine biogas digest, zvaitibatsira pakuchengetedza masango, nekuti miti iyoyi yakatotikoshera, hatitodi kuti iparare. Tese tikangova vanhu vanogamuchira renewable sources of energy, tinoona tichibatsira ramangwana redu kuti rinenge rakajeka nekuvana vedu. Hurumende pari zvino tinotoitenda nekuda kwekuti iri kutoitawo advocate for people to go green, vachitokurudzira kuti vanhu vaine renewable sources of energy, nekuda kuti chinhu chekuti hachiperi, hachina kuti chinozosvika pakupera. Tikada kutasa maresources ari kugadzira mana LPG gas inobva kuna petroleum, maresources iwayo ari kuita achipera. Asi as long as waste, vanhu chingova newaste, tinoziva kuti biogas tinenge tinaro. As long as zuva redu richibuda muZimbabwe, solar tinenge tiinayo.